Hola, amigos y amigas. Les habla David Alexander Cantú, su servidor. Y hoy vamos a tener el podcast número 5. Número 5. Me gusta mi trabajo. Empecemos. Me gusta mi trabajo. I like my work. En esta lección aprenderás, in this lesson you will learn, cómo hablar sobre trabajo. How to speak about work. Cómo hablar sobre tus gustos. How to speak about what you like. Y cómo expresar tus deseos. How to express your wishes. Because it's very important. Es muy importante expresar sus deseos. To express your wishes in this world. Empecemos. El vocabulario. El vocabulario, the vocabulary. Profesión. Profesión. Repita, por favor. Profesión, repeat. Profesión is the same in English. Profession, work. Mi profesión es maestro. My profession is teacher. Trabajo, work. Trabajo, trabajo. Trabajo, mi trabajo, mi trabajo. Profesión, trabajo. Profesión, trabajo. Ingeniero, ingeniera, engineer. O is from male, for masculine. Engineer, ingeniera. Is for a feminine, for a female. Female engineer. Ingeniero, ingeniera. Okay, so repeat all of them from the beginning. It's a memory. We are losing our memory these days, so we need to train it. So this is your first chance. So number 1, profesión, trabajo, ingeniero. Profesión, trabajo, ingeniera. Médico, doctor. Médico, doctor. Like medicine, but here, médico. Medic in English. We also say it. Médico. And it's always masculine. Because in history, doctors were typically always male, so Spanish just kept that. You know, of course, it's not politically correct. No es políticamente correcto ahora, pero así se dice. Disculpen a todos. Pero médico means doctor. Después, economista. Economista is economist. It's always economista. Siempre es economista. Para los hombres, for men. Para las mujeres, for women. Economista. Colegio. Colegio. Many people say it's college because it seems like college. Colegio, but actually means school. Okay, but of course in Texas, California, many people when they are referring to college, they say colegio. Continuemos. Colegio, hospital, hospital. Same spelling, but the H is silent. Hospital, hospital. Por ejemplo, si tú eres médico, tú trabajas en un hospital. If you're a doctor, you work in a hospital. Empresa. Empresa. So it sounds a little bit like enterprise. It means company. Empresa. Empresa. Like a company, an enterprise, empresa. Colegio, hospital, empresa. Médico, economista, ingeniero, trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio. I work in a school. No trabajo en una empresa. I don't work in a company. Pero tengo mi empresa. But I have my company. Universidad. Universidad, as you can guess, universidad es donde estudian los estudiantes. It's where students study. Universidad, university. Universidad. Universidad. Okay, university. Yo trabajo en una universidad. Yo soy profesor en una universidad, señores y señoras. Después, continuemos. Fábrica, fábrica. Fábrica, sort of like fabric, but it's very different. Fábrica means factory. Yo no trabajo en una fábrica. Fábrica, factory. Interesante. Interesting. Interesante. Repita. Interesante. Por ejemplo, el trabajo de economista es muy interesante. Es muy interesante el trabajo de economista. Después, continuemos. Let's continue. Aburrido. Aburrido. Interesante. Very interesting. Aburrido. Boring. Aburrido. Aburrido. Okay, so here, double R. It's not like one R. One R is very soft. 2 R's. Aburrido. You have to double the R. Okay, so this is a very good workout for your tongue. Okay, so here let's look at it.
So you have to put your tongue, okay, between your teeth and just blow. R, r. Okay, if you're married, it will be very good for you as well to train your tongue. Okay, it's a very good exercise. R, aburrido. Vago, vago. Okay, V-A-G-O. Vago means bum. Bum or kind of lazy, good for nothing. Of course, it's not very nice to say vago, but sometimes say, oh, this teenager, this kid, is un vago. He just likes to relax a lot. He's finding himself. He's a bum, but not necessarily in a bad way. He just needs to work on himself. Okay, he needs to meditate, and so that's why he's a bum. But not for always. Once he finds himself, cuando se encuentre, él va a ser economista. Once he finds himself, he will be an economist. Vago, bueno. Bueno is good. Bueno, muy bueno. Muy bueno. So, por ejemplo, ¿cómo está la sopa? How's the soup doing? Or how's the soup tasting? ¿Qué tal la sopa? Okay, you say, muy buena. It's la sopa. El taco, muy bueno. Muy bueno. Okay, very good. Bueno. Estudiar, to study. Estudiar. If it finishes with ar, it's probably a verb. Estudiar. Okay, yo estudio. Tú estudias. Él estudia. Nosotros estudiamos. Vosotros estudiáis. Ellos estudian. Trabajar. Trabajar is to work. Trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan, ellas trabajan. To work. Okay, yo trabajo. ¿Tú trabajas? ¿Dónde trabajas? Where do you work? ¿Dónde trabajas, amigo? Where do you work, my friend? ¿Dónde trabajas? Querer. Querer is to want, but it also means to love. Very interesting relationship. Una relación muy interesante. Porque, bueno, las palabras son las mismas. Same verb, same conjugation. Querer, to want, and querer, to love. Por ejemplo, if you love someone, your boyfriend, your girlfriend, your husband, your wife, you say, te quiero. I love you. Te quiero. Te quiero. Okay? Or os quiero, if you're telling to a lot of people, that's the proper way, os quiero. And then if you say, I want, only quiero. For example, you want a big burrito, you would say, quiero un burrito grande. Pequeño no. No. Quiero un burrito grande. I want a big burrito. Okay, quiero un burrito grande, por favor, because you want to be polite. Por favor, please. Gustar, me gusta, to like. Okay, me gusta. Me gusta hacer deporte. Me gusta hablar español. Me gusta estudiar los idiomas. I like to study languages. Y un poco, a little bit. Un poco, solo un poco. ¿Hablas español? Hablo solo un poco. ¿Hablas inglés? Sí, hablo inglés muy bien. ¿Hablas francés? Oui, je parle français aussi. Eso es el idioma francés. Ok, qué pena. Qué pena is how bad or what a shame. Qué pena. So somebody says, yo no hablo español. Yo no hablo español. I don't speak Spanish. Qué pena. Qué pena. Pero puedes aprender. Puedes aprender a hablar español. You can learn. Ahora, diálogos. Dos personas. ¿Ok? Un hombre, una mujer. El hombre dice, hola, ¿cómo te llamas? La mujer dice, me llamo Laura. El hombre dice, encantado. ¿De qué trabajas, Laura? Trabajo en una empresa pequeña. Soy economista. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, mi trabajo es muy interesante. Did you understand? If you did, good job. If you didn't, here's the translation. Hola, ¿cómo te llamas? Hello, what's your name? Okay, so this guy is very, he wants to, he's a gentleman. Es un caballero. Caballero is gentleman. Hola, ¿cómo te llamas? Hello, what's your name? The woman says, me llamo Laura. My name is Laura. Encantado.
Nice to meet you. Enchanted. Encantado. ¿De qué trabajas, Laura? Where do you work? What do you do? What do you do, Laura? You see, so he wants to get information. Él quiere información de Laura. Está comenzando una conversación. And Laura says, trabajo, I work, en una empresa pequeña. I work in a small enterprise, small business. Soy economista. I am an economist. She's a very successful young lady. She's a very successful young lady. ¿Te gusta tu trabajo? Do you like your work? And she said, sí, yes, mi trabajo es muy interesante. My work is very interesting. So you see, here you can learn real conversations. So make sure you repeat. Okay, so go back, play it again. If you hear it, repita. Here, repita. So here we're going to go a little slower. I want you to repeat. Repita, por favor. Antonio, ¿de qué trabajas? Anthony, what do you do? In what do you work? Antonio, ¿de qué trabajas? Repeat after me. Antonio dice, soy ingeniero. I'm an engineer. Trabajo en una fábrica, pero no me gusta mi trabajo. He said, I'm engineer. I'm an engineer. Soy ingeniero. I'm an engineer. Trabajo en una fábrica. I work in a factory, pero no me gusta mi trabajo. But I don't like my work. Now this young lady wants to know why. So she says, ¿por qué? That's correct. You are doing very, very, very well. So keep your attention. ¿Por qué? She asks, ¿por qué? And he said, mi trabajo es muy aburrido. My work is very boring. Okay? Wow. I wonder why. Me pregunto, ¿por qué? He says, quiero ser futbolista. I want to be a football player. Quiero ser futbolista. Como Cristiano Ronaldo. Like Cristiano Ronaldo. Quiero ser futbolista como Cristiano Ronaldo. And then he's throwing it back. Y luego el señor le pregunta a la señorita, ¿y tú dónde trabajas? And you, where do you work? Repita, ¿y tú dónde trabajas? And she said, soy médico. Soy médico, trabajo en un hospital. I work in a hospital. Me gusta mi trabajo. She loves her work. Ok, diálogo número 3. Ok, el hombre habla con la mujer. El hombre se llama Antonio Banderas, y la mujer se llama María. Ok, el hombre dice, María, ¿tus hijos trabajan? María, ¿tus hijos trabajan? Repita después de mí. And when you repeat, try to get the intonation. So sometimes we try to pronounce the words in Spanish the same way as English, but we have to. It's like an instrument. You see, like I play an instrument. I play the guitar. Yo toco la guitarra, and we have to fine tune it. So we need to fine tune our vocal cords, our facial muscles, and this will help us. Entonces, María, ¿tus hijos trabajan? See, you say R, the R, María. That's one soft R, María. Trabajan. It comes from back here. It's almost like you've got a loogie. Say trabajan. But of course, no loogies here. We have to be very polite. But trabajan is very important here to say that. And that comes, if you're interested, that comes from the Arabic. You know, the Arabs were in Spain. They used to be called the Caliphate of Al-Andalus. And that was the Arab, the Muslim kings, the caliphs were based in Spain for 800 years. But then King Ferdinand and Queen Isabella of Castile, they united the empire, and they kicked the Arabs out. But of course they united the Iberian Peninsula, and that was a very good thing. And of course they kept a lot of the culture, and that's what makes Spain and Spanish culture very complex. So that's a side note. The ch, trabajan, that comes from Arabic. Mi hija
Mi hija, my daughter. Mi hija Alejandra estudia en la universidad. My daughter Alejandra studies at the university. Mi hija Alejandra estudia en la universidad. Quiere ser economista. She wants to be an economist. Quiere ser economista y trabajar and work en una empresa grande. She wants to be an economist and she wants to work in a big company. ¿Y tu hijo Ángel? And your son Angel. ¿Y tu hijo Ángel? Ángel ahora no trabaja. Angel now doesn't work. Or Angel is not working right now. No le gusta trabajar. He doesn't like to work. Es muy vago. He is a bum. He's finding himself. Es muy vago. Qué pena. It's what a shame. Qué pena. Qué pena, es muy vago. Okay? Perfecto. Continuamos ahora. Okay. So see if you understand this. I'm going to speak in Spanish a little bit slower. I want you to see if you understand this. Okay? And later, we'll give a little translation maybe, but you should understand this. Okay? Buenos días. Me llamo David Alexander. Soy profesor. Trabajo en una universidad. Me gusta mi trabajo porque me gustan los estudiantes. Esta es mi clase. Yo trabajo aquí. Este estudiante es Miguel. Él es hombre de negocios. He's a businessman. Es hombre de negocios. Y esta es Emilia. Ella es cantante profesional. Emilia es cantante profesional. Ella canta y ella da conciertos de música. Todos estos son hermanos. Todos somos hermanos. We are all brothers and sisters. ¿Okay? Nosotros no somos vagos. No somos vagos. We are not bums. Porque nos gusta trabajar. We like to work. Nos gusta trabajar. Nuestro trabajo es muy divertido. Divertido e interesante. Continuemos. Ok, continuemos. Ok, ahora, ok. How do you say, I'm going to say it in English right now. How do you say, I want an apple? Correct. Quiero una manzana. How do you say, I want water? Same first letter. It's a word. Quiero, I want. Quiero agua. How do you say, I want water, please? Quiero agua, por favor. How would you say, I want to be? So you see, first one, I want water. I say, I want to be. How do you say, I want to be a doctor? Same one, quiero, correcto, quiero, now to be. Quiero ser, doctor, médico, quiero ser médico. Ahora, quiero trabajar, I want to work, quiero trabajar, I want to work, say, in a factory. Sí, muy bien. Quiero trabajar en una fábrica. Ok, perfecto. Ok, ahora, ok. Now, answer the questions here. Okay, this is your quiz. Now, en el colegio tengo malas notas. En el colegio tengo malas notas. Tengo malas notas. Now, what answer is it? A. Soy estudiante muy vago. Number 2. Estoy un estudiante vago. Or number 3. Soy un estudiante vago. Okay. Soy un estudiante vago. Soy, not estoy, soy. I am. That's who I am. But of course, that's not who I am. That's not who you are, because you're learning a lot. Usted está aprendiendo mucho. So you're not a bum. Okay, you're not finding yourself. You have already found yourself. Tercero, Luis quiere ser médico. Luis quiero ser médico. Or Luis quiere ser médico. If you answered quiere, you are absolutely
correct. And next one, nosotros. Nosotros, blank, ser futbolistas. Nosotros queremos ser futbolistas. Nosotros queréis ser futbolistas. Nosotros queremos ser futbolistas. If you answered queremos, you are incorrect. If you answered nosotros queréis ser futbolistas, you are also incorrect. But if and only if you answered nosotros queremos ser futbolistas, you are not incorrect. If you answered nosotros queremos ser futbolistas. Next one, 3. No me gustan tus amigos. No me gustas tus amigos. No me gusta tus amigos. No me gustan tus amigos. No me gustas tus amigos. No me gusta tus amigos. Now, if you answered no me gustan tus amigos, you are correct. Correcto. Ok, muy bien, muy bien. What's the answer? ¿Cuál podría ser la respuesta a dónde trabajas? What could be the answer to? Where do you work? Now you could say, answer, mi trabajo es aburrido. Now you could say, ahora no trabajo. Or you could say, sí, quiero trabajar. What's the correct answer? ¿Dónde trabajas? Ahora no trabajo. Where do you work? Now I don't work. Ahora no trabajo. Número 5. Me gusta mi trabajo. Me gustan mi trabajo. Which one is it? If you answered me gusta, you are correct. And that means you are very close to getting 100% here. Very, very impressive. I'm very proud of you. Now, second part, me gusta mi trabajo. I like my work. Me gusta mi trabajo. Porque los niños. Porque me gusta los niños. Porque me gustan los niños. Porque me gustáis los niños. Now, second part. Porque me gustan los niños, because it's los niños an. Because that's what, when you say, me gustan los niños, it's the last part, los niños, that conjugates with gusta. Me gustan. Many niños, many children, gustan. Okay, hope you had a great lesson today. If you need extra help, feel free to contact me. We can have a conversation for 15 minutes, see how I can help you. You can join a group, a Zoom group. They're absolutely fantastic. You'll learn a lot. You will learn. That's the only choice we have. You'll learn, you'll have fun, you'll practice all these languages, Spanish, English, and French, of course. And so yeah, just hit me up, book a spot, and I'll talk to you face to face on Zoom, and we'll figure out. If not, just like, subscribe, share, all the good stuff. I mean, you know what to do. So have a great day. Que tenga un día maravilloso y hasta pronto, amigo y amiga.